আসসালামু আলাইকুম। আজকে একটি লোগো নিয়ে আসলাম। লোগো বলতে এর একটি ডিজাইন অনেকে লোগো হিসাবে ব্যবহার করে। ইলিপস টুলের মাধ্যমে খুব সহজে এই লোগোটি করতে পারবেন। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। তো টেনে টেনে দেখবেন না, একটাই রিকোয়েস্ট, যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর আপনার বন্ধুদের শেয়ার করবেন, পাশে থাকবেন আশা করি। তাহলে শুরু।